Good morning, dear friends. What a joy to welcome the very first Sunday of 2026 together with all of you, both in person here and also joining us online. So I hope this new year has begun with a joyful heart and gratitude. May today's gathering bring clarity to your mind and deepen your practice throughout the year ahead. Today, we begin our gathering with the New Year bow. The New Year bow, our special way of welcoming the new year, reflecting on our origins and offer thanks. So through this tradition, we bow to honor our teachers, both those who are with us in person and those who are far away. This morning we'll offer 3 bows altogether. The first one is dedicated to our teachers at the One Buddhist headquarters in Korea. They are the head Dharma master Venerable Wangsanim, the head Dharma master emeritus Venerables Chasanim, Kyungsanim, and Chonsanim. All sounds alike, right? And I know many of you might not be familiar with those names. So if I give you some little information, the Dharma lineage in One Buddhism is passed down through these head Dharma masters. So by making bows, we connect our practice to our guides. So for this time, you may also take this opportunity to honor someone you deeply admire. Are we ready? Would you please all rise? So we'll make full bows. So for your convenience, you may stand behind your mat. So palms together, our minds and hearts together. Let us bow, our first one, to teachers in our lives.
The second bow is dedicated to our teachers here at the One Dharma Center. So let me invite our teachers, Venerable Juksanim, our head Dharma master of One Buddhism USA, Venerable Myung-Ta-Won-nim, and all the One Dharma Center Kyomunims, and also our lay minister, Kathy. Please come forward. So between our teachers and ourselves, we'll bow. Come forward. With respect, we'll make full bow. Lastly, we bow to one another. So let's make two parts. Let's see. So offering our sincere wishes for everyone's spiritual growth and well-being in this new year. Yes, you can smile to each other. How do you feel? This is really a unique and beautiful way to greet our first Sunday. Now you may take your seat. We'll now offer the New Year's prayer meditation. Please find a comfortable seated posture. Our New Year prayer begins with silent sitting meditation followed by Yeongju prayer chant 14 times, prayer and Ilwonsang Sewonmun chanting. To make your body comfortable, you may gently close your eyes and take a moment to settle into your body by simply being aware of your breath in and out. You may scan your body from the top of your head down to your forehead, to your face, your neck and shoulders, your arms, your waist, thighs, all the way to your toes. Again, take a deep breath in and out. As you exhale, release all mental and physical tension once again. Now invite your attention to abide in your chi energy field, which is about 2 inches below your navel, and it is the power center for your breathing. When thoughts arise in your mind, do not be discouraged or disturbed by them. Simply refocus on your breathing. Each time you find any wandering thoughts, just simply come back to your breathing.
We are grateful to sit quietly together, finding the still point within. May we be here now, aware of our ever calm and ever alert spirit.
You may open your eyes and open your brochure, page 2. We'll practice prayer chant 영주. 영주 together, led by Reverend J. 영주 천지연기 아심정만사여의 아심통 천지와 동일체하여 천지동심 천지연기 아심정만사여의 아심통 천지와 동일체하여 천지연기 아심정만사여의 아심통 천지와 동일체하여 천지동심 천지연기 아심정만사여의 아심통 천지와 동일체하여 천지연기 아심정만사여의 아심통 천지와 동일체하여 천지동심 천지연기 아심정만사여의 아심통 천지와 동일체하여 천지동심 천지연기 아심정만사여의 아심통 천지와 동일체 천지동심 천지연기 아심정만사여의 아심통 천지와 동일체하여 천지연기 아심정만사여의 아심통 천지와 동일체하여 천지동심 천지연기 아심정만사여의 아심통 천지와 동일체하여 천지동심 천지연기 아심정만사여의 아심 천지와 동일체하여 천지동심 천지연기 아심정만사여의 아심통 천지와 동일체하여 천지연기 아심정만사여의 아심통 천지와 동일체하여 천지동심 천지연기 아심정만사여의 아심통 천지와 동일체하여 천지동심주. Let us offer New Year's prayer. Please join your palms together, join your minds and hearts together. New Year prayer. Grace of heaven and earth, grace of parents, grace of fellow beings, grace of lords, Dharma Kaya Buddha fourfold grace, with hearts full of gratitude and minds filled with hope, we gather on this first Sunday in the new year. May we fully embrace the spirit of this fresh beginning and dedicate ourselves to transforming our lives in 2026 and beyond. Welcoming a new year is more than turning a page on the calendar. It is an invitation to renew our minds and awaken our spirits. May we greet each day with clear intention and compassionate action. In his New Year's message, Venerable Juksanim reminded us that the true path of following the great Master Sotaesan begins with spiritual awakening. He calls us to follow the altruistic path of Mahayana, transcending self-centeredness to serve others with a pure, empty mind. May our practice be grounded in wisdom and compassion, and our kindness be offered without ego or expectation.
Dharma Kaya Buddha, fourfold grace. We pray that all practitioners and visitors to the One Dharma Center awaken to their original true nature. May all who enter this sacred space find refuge, peace, and joy. May we inspire one another to cultivate equanimity, wisdom, and mindful action. Through sincere practice, may we realize our highest spiritual potential and attain true liberation. In today's world, where suffering and uncertainty prevail, may we open our hearts with loving kindness. May all beings everywhere find peace, well-being, and joy in the year ahead. And may anger, greed, and delusion diminish, so that conflicts and wars throughout the world may ease. May the One Dharma Center and all One Buddhist temples across the United States and around the world flourish as living sources of Dharma, nurturing countless unawakened beings and guiding humanity toward unimaginable paradise. This we pray with our whole hearts and offer 4 full bows. The audience will remain in sitting posture. Page 3, 일원상 vow. Today we'll chant in Korean. 이런 상소는 이론은 언어도 단의 입정처이요 유무초를 생사문인 천지부모동포 법률의 분원이 재불조사범부중생의 성품으로 능히 성유상하고 능히 성무상 유상으로 보면 상주불멸로여여 자연하여 무량 세계를 전개하였고 무상으로 보면 우주의 성주괴공과 만물의 생로병사와 사생의 심신작용을 다 육도로 변화를 시켜 혹은 진급으로 혹은 강급으로 혹은 생어예로 혹은 해생어은으로 이와 같이 무량세계를 전개하였나니 우리 어리석은 중생 이 법신불일원상을 제받아서 심신을 원만하게 수호하는 공부를 하며 또는 사리를 원만하게 하는 공부를 하며 또는 심신을 원만 사용하는 공부를 지성으로 하여
이로써 이번의 위력을 얻도록까지 서원하고 이로는 죄성에 합하도록까지 서원하노라. Now we'll receive New Year message from Venerable Juksanim. This morning, Wonhaji Isabel will read it for us. It is a great pleasure for me and an honor to read the New Year's message of Juksanim, our great teacher. It is dated January 1st, 2026, Won Buddhist year 111. The title is The Altruistic Way of Mahayana. As we welcome the new year, I sincerely pray that the path of all humanity may be illuminated with equality, peace, and happiness. To welcome a new year is to welcome a new day. Yet welcoming a new day does not lie simply in turning a calendar page, but in renewing our minds and spirits. As we enter this new year, with renewed intention and resolve, may we create more meaningful and abundant lives, and may we grow spiritually. All living beings exist within relationships of grace and mutual interdependence. In this spirit, Master Sotaesan taught us selfless service. Selfless service relinquishes thoughts and actions that seek benefit only for ourselves and our own families. In doing so, we move beyond self-focus and seek the well-being of others and the greater community. The Dharma of selfless service is wholehearted devotion to delivering all sentient beings through the altruistic path of Mahayana. Through Sotaesan's teaching, we aspire to be of service to others, transcending notions of good deeds or kind contributions. Without a sense of ego-bound self, our acts of kindness become pure altruistic deeds embodying the core principle of Won Buddhism. This is the essence of all religions, which transforms self-centered lives into selfless, compassionate ones. When planting karmic seeds, we can plant seeds for self-benefit only, or we can plant seeds to benefit others. When we deeply look into the law of cause and effect, we are reminded to transcend self and to practice an altruistic way of life. At the center of Mahayana practice is the virtue of dana, offering. To practice dana correctly, one must attain wisdom, and to attain wisdom, we must cultivate the power of an empty mind, the mind of no self. Such unconditional giving is the greatest virtue of altruistic life. In today's world, with rapid scientific and technological advancement, we face opportunities, adversities, and crises. More than ever, our world needs practitioners of the way endowed with the power of an empty mind and great wisdom, those who embody the altruistic Mahayana path.
Let us become practitioners who embody this path. As we greet a new year, I sincerely hope and pray that we may promote peace and happiness through our mind practice and altruistic living. With palms joined in prayer and hearts connected, Venerable Juksanim, Head Dharma Master, Won Buddhism, USA. Thank you, Isabel. Now we'll receive a Dharma talk from Venerable Juksanim, and today we'll watch the pre-recorded Dharma talk. So please, you may turn yourself towards the TV screen. Palms together, let us bow. 새 신년을 맞이하여 온 세계 인류의 앞길에 평등과 평화와 행복이 가득하길 염원드립니다. 특히 미주 지역에 있는 원불교 제가출과 교도님들이 금년 1년 동안 건강한 가운데 뜻하는 모든 일들이 하나하나 차근차근 잘 이루어지기를 간절히 염원을 드립니다. 연말연초를 당하게 되면 많은 사람들이 신년 운세를 알아보기 위해서 점을 보거나 그런 여러 가지 행위를 하게 됩니다. 물론 그냥 재미로 한번 볼 수도 있겠죠. 그러나 그 점괘에 따라서 희비가 엇갈린다는 말씀이에요. 그리고 경우에 따라서는 많은 사람이 그 점괘에 자기 삶을 의지해가 되는 경우가 나타나게 된다는 말씀이에요. 어떻게 생각하면 얼마나 우스운 일이에요. 그런데도 많은 사람들은 점을 보고 또 점에 의지해서 자기 삶을 거기에 의지하는 경우가 많이 발생하는 경우를 보게 됩니다. 미국의 19세기에 피니어스 테일러 바넘이라는 사람이 있었습니다. 그 사람은 서커스단을 움직이면서 이 말로서 많은 사람들을 어떻게 보면 현혹시키고 그리고 많은 사람들을 통해서 흥행을 이루었던 사람이에요. 그런데 그 사람이 쓰는 언어가 모든 사람에게 보편적으로 적용되는 애매하면서도 모든 사람들이 성격에 다 나타날 수 있는 그런 비슷한 부분을 이야기해 줌으로써 듣는 사람은 자기만의 독특하게 나타난 부분이라고 생각하게끔 말을 이렇게 유도했던 것 같아요. 그래서 많은 사람들이 그 사람에게 어떻게 보면 매혹되고 그래서 많은 흥행을 이루었다고 그래요. 그런데 결국에 이제 나중에 너무나 사기에 가깝게 조작하는 경우가 생기고 그래서 나중에 문제가 생겼다고 합니다. 그런데 그 사람의 이론을 포럼이라는 심리학 교수가 학생들에게 한번 적용해 봤어요. 39명이라는 학생들에게 이렇게 설문을 조사했다고 그래요. 13문항인데 예를 들자면 첫째는 나는 내 마음속에 다른 사람이 나를 좋아하기를 바라고 또 다른 사람으로부터 존경받기를 바라는 마음이 있다. 이런 문항이에요. 또 한 가지는 나는 내 스스로 내 자신에게는 좀 비판적인 경향이 있다. 이런 표현이에요. 또 한 가지는 나에게는 아직 발현되지 못한 그런 장점들이 있는데 앞으로 장점으로 발현되는 무한한 잠재력을 나는 가지고 있다. 이렇게 해서 비슷한 문항으로 13문항을 정해서 학생들에게 한번 체크를 해보도록 했어요. 만점을 5점을 0점에서 5점으로 주었는데 4.26점이 나왔다고 그래요. 그러니까 39명은 9명이 거의 다 모든 사람이
아, 나에게 적용되는 이야기구나. 이렇게 믿게끔 만들었던 거예요. 사람들이 점을 보러 가면 점을 보는 사람이 딱 한마디를 던진다고 합니다. 아이고, 우환이 있어서 왔구만. 그러면 그 자자 같은 사람이 일이 있어서 왔지 않겠습니까? 그러면 어떻게 알았을까? 이렇게 생각한다는 거예요. 어떻게 생각하면 참 우스운 일이죠. 그래서 정산족사께서는 길일 양신이라는 좋은 날, 좋은 때라는 말씀이에요. 좋은 날, 좋은 때가 다른 데 있는 것이 아니에요. 일진에 있는 것이 아니다. 일진이라는 건 하루의 운세잖아요. 무보편 46장에서 그렇게 말씀해 주셨어요. 정산종사법을. 길일 양신이 일진에 있는 것이 아니다. 각자의 마음과 행동 가짐에 있나니 그렇게 변했어요. 자기 운세라고 하는 것은 다른 거 아니다. 네가 마음을 어떻게 쓰느냐, 행동을 어떻게 하느냐, 말을 어떻게 하느냐에 따라서 너의 향방이 달라지는 거예요. 그런데 어떻게 생각하면 많은 사람들이 궁금하니까 점괘를 보러 가고 점이 어떻게 나왔다면 그쪽에 딱 믿고 또 의지한단 말이에요. 그러지 마라, 정산종사께서는. 자기 삶은 자기가 책임이야. 그 말씀이시잖아요. 그러면서 정산종사께서 하신 말씀이 길일양신이 일진에 있는 것이 아니라 각자의 마음과 행동, 가짐에 있나니 특별한 길일. 그러니까 특별한 좋은 날이에요. 세 가지를 말씀해 주셨어요. 첫째는 진정한 지도인을 만나는 날이다. 진정한 지도인을 만나는 날이다. 그렇죠. 진정한 지도인 스승을 만날 때 얼마나 좋겠습니까? 자기 삶을 인도해주는 스승을 만나는 거 얼마나 좋은 거예요. 우리는 소태산 대종사님, 정산종사님, 대산종사님 많은 역대 스승님들을 우리들이 마음에 모시고 있고 3세 재불재성을 우리가 모시고 있죠. 제가 대산종사를 모실 때 대산종사께서 늘 말씀하십니다. 대종사님, 선종법사님, 대종사님, 선종법사님. 이 말씀은 그냥 입에 붙어 있으셔요. 말씀하시는 때마다 언제나 대종사님 쓰세요. 그것이 그냥 이 몸에 배어 있으신 것 같아요. 그러면서 대산종사께서도 그 대종사님, 정산종사님 뿐만 아니라 역대 그 처음에 출가할 때 인도해 주신 그 분이 계셔요. 그분을 인도해 주신 스승이다. 처음에 이렇게 가르침 받으신 분을 또 초도사, 그리고 발심사, 입지사, 그리고 불교를 계는 불학사, 유기를 계신 유학사, 도교를 계신 도학사, 그렇게 해서 여러 분을 모셨어요. 한국의 스승도 모시고 중국의 또 여러 스승들을 모시고 세계 4대성인을 비롯해서 여러 가지 스승들을 그시에 이렇게 정말로 적어놓고 모셨어요. 그러면서 한 번은 대산종사께서 학생들이 그때 왔는데 학생들에게 종이를 나누면 심사가 누구인가 적어라. 심사를 모시지 않으면 공부하는 사람이다. 심사를 한번 적어봐라. 그렇게까지 하셨어요. 우리가 내 마음속에 심사를 모시고 있는가. 그리고 법을 나눌 수 있는 시무, 동집, 도반, 벗을 가지고 있는가 하는 것을 우리가 깊이 이 말씀 속에 그 뜻이 들어있어요. 한 번은 대산종사께서 어떤 분이 그 대산종사께 불상을 선물을 드렸어요. 근데 불상 머리 위에 또 여러 부처님이 이렇게 막 머리에 이렇게 다닥다닥 붙어 있어요. 그것을 대산종사에 보시고 부처님께서 공부하실 때 수많은 스승을 모셨다는 증거다. 그것을 표현하신 것이다. 우리가 깊이 한번 생각해 볼 일이야. 나는 스승을 어떻게 모시고 있는가? 스승을 어떻게 모시는가? 대종사님께서는 아침 저녁으로 스승님께 신혼 격려할 때 격려를 올리도록까지 하셨다는 말씀이에요. 우리가 그 의미를 깊이 금년에 새겨 봤으면 좋겠다는 생각입니다. 두 번째, 진정한 법의 결정심은 세우는 날이다. 특별한 길은 진정한 법의 결정심. 그렇죠? 우리가 불연을 만나는 것이 얼마나 희귀한 일입니까? 그런데 불연을 만나서도 법의 마음을 딱 내가 법의 결정심을 내가지고 내 법을 통해서 내 삶을 살아가겠다는 결정심을 가진단 말이에요. 그날이 얼마나 기쁜 날이에요.
우리가 법을 공부하는 건 다른 거지 아니에요. 법으로서 나의 삶을 잘 인도해 가자는 거 아니에요. 그래서 법이 소중한 거예요. 그래서 날마다 법을 우리가 봉독하면서 마음에 새겨보고 그리고 그것을 실천하려고 노래보고 그 기쁜 뜻을 더 새겨본다는 말씀. 그러면 날로 사람이 달라지죠. 대산종사 보실 때 특별한 것이 뭐냐면 대산종사께서 어디 가시면은 그러잖아요. 1년에 한 서너 번 옮겨 다니셨어요. 저 신도안, 벌곡, 그 다음에 원평, 완도 그 한 번씩 이렇게 계속 돌아다니세요. 그런데 그때마다 갈 때마다 거기 가면 신도안에 계실 때는 거기도 거기 그 야단 법석을 만들어 놓으셨어요. 벌곡 가면 벌곡에 또 그 가까운 데다 야단 법석을 만들어 놓으셨어요. 원평에 가면 원평에 또 등나무 밑에 나무 밑에 야단 법석을 만들어 놓으셨어요. 완도에 가면 그 야단 법석을 만불전이라고 해서 돌을 다 대놓아 가지고 법석을 만들어 놓으셨어요. 그리고 나서 거기 가실 때 매일 하루에 한 번씩은 나오셔서 법문을 설해 주셨답니다. 비 올 때는 법당에서 모임을 갖고 비 안 올 때는 야단 법석을 차려놓고 거기서 모임을 가지셨어요. 그러면서 꼭 법문은 하셨어요. 한 사람이나 두 사람이나 꼭 그렇게 하셨단 말이에요. 어떤 때는 저하고 대산종사 그 우리 교도님들이 안 오실 때는 딱 제가 대산종사를 모시고 가요. 그럴 때도 법문은 가져가라. 그래서 제가 법문을 옆에다 이렇게 딱 한 권을 챙겨가지고 가죠. 가면은 요가하고 운동하시고 딱 앉아서 법문 한 절 읽어라. 한 구절 읽어라. 그럼 제가 법문 한 구절, 두세 구절을 딱 읽어드리죠. 그럼 당신이 해주신 법문인데도 야, 참 좋다. 그 법문 어디서 찾았냐? 그러면서 내가 법문 봉독할 때는 눈을 지그시 감으시고 깊이 이렇게 그 말하자면 생각하셔요. 그러니까 그런 스승님들께서도 그렇게 법문을 소중히 알고 그렇게 그냥 마음에 털 새기신다는 말씀이에요. 새기시. 그러니까 우리가 금년에 반드시 하루 생활을 시작할 때 법문 한 구절 딱 읽고 법문 그것을 깊이 새겨보고 그 법문대로 내 삶을 실천해 나가라 하는 굳은 딱 교육을 세우고 나가셔야 돼요. 그래서 진정한 법에 결정심을 세우는 날이 특별한 길이다. 자, 세 번째는 자성의 원리를 깨치는 날이다. 자성의 원리를 깨치는 날. 근본 경전을 깨치도록 하신 거 아니에요. 대종사님께서 의도 요목에 아유 일건관하니 나에게 한 권의 경이 있으니 불인 지묵성이라. 지묵으로 이루어진 것이 아니에요. 글씨로 이루어진 것이 아니에요. 전계 무일자나. 전계도 한 글자도 없어요. 그런데 상방 대광명이다. 항상 대광명을 바래요. 자성공절을 깨칠 것 같으면 현실 나타나는 모든 경절을 읽을 수 있는 눈이 생겨요. 자선 원리를 깨칠 것 같으면 경전에 있는 모든 법문은 하나로 다 통하게 되어 있다는 말씀이에요. 그래서 자선 경전을 깨치는 중. 그래서 대종사님께 일원상 서문을 딸마다 이라고 하셨는데 거기에 뭐 이론은 언어도 하나 입정초유 유모초월의 생사문인 바로 딱 첫 구절을 해놓으셨어요. 자성 원리를 깨치는 길을 우리에게 던져주셨단 말이에요. 그리고 일상수행의 1, 2, 3주에 자성의 원리를 깨쳐서 활용하는 법을 가르쳐주셨단 말이에요. 경계마다, 일마다. 그래서 제가 문 열어놓고 이야기합니다. 우리 원불교는 경계마다 견성이요. 경계마다 성불이다. 경계마다 자성 원리를 봐가지고 경계마다 실행을 한단 말이에요. 원리를 보는 것은 견성이요. 실행을 하는 것은 성불이에요. 그러니 이 말씀 우리가 깊이 새겼으면 하는 생각이 듭니다. 이어서 정산종사께서 보통의 길이든 보통의 길에 대해서 말씀해 주셨어요. 계문을 잘 지키고 사심을 방지하며 계문을 지키고 잘 지키고 그렇죠? 계문을 지키는 것이 중요하다. 잘 지키고 사심을 방지하며
욕심을 참고 안심하며 전가를 뉘우치고 죄를 짓지 않는 날이며 이타행으로서 복을 지으며 우연한 고를 잘 극복하고 묵은 빚을 잘 갚는 날이니라 이렇게 표현했죠. 보통의 길이에요. 이 말씀은 참 중요한 말씀이에요. 그래서 저는 이 말씀을 몰아 말아서 세 가지로 그냥 우리가 날마다 30계명을 잘 지켜나가자. 30계명을 잘 지켜나가자. 보통 것만 잘 지키도 인간 세계에 참으로 착한 사람이에요. 특신급을 잘 지키면 모든 단체에 서로 사람과 활동할 때 촉되지 않고 두루 원만해. 상정급을 잡히면 속 깊은 공부로 지혜가 크게 솟아났다. 그래서 상정급만 잘 지키면 초선 위에 올라가는 길이에요. 인간 세계에서는 굉장히 상등한 사람이 그 계문을 잘 지키고 두 번째는 법대로 살아가자. 아까 이야기했듯이 법을 늘 우리가 받들고 법의 마음에 새기고 연마하고 그래서 법을 실천하려고 이렇게 하는 우리 삶이 되었으면 좋겠고요. 세 번째는 자성의 원리를 깨쳐서 대성적 이타행을 실천한 삶이 되어가자. 대성적 이타행이라는 중요한 말씀입니다. 대성이라고 하는 것은 큰 배를 사람을 많이 싣고 제도에 나가는 그걸 대성으로 표현하셨어요. 그러니까 우리가 대성적 이타행으로서 삶을 살아가는 우리의 삶이 되었으면 합니다. 대성적 이타행은 대종사님께서 무아봉공에서 말씀해 주셨습니다. 무아봉공에서 그렇게 말씀해요. 개인이나 자기 가족만을 위하려는 사상과 자유방종함을 버리고 일체 중생을 제도하는데 대성적 이타양아로서 일체 중생을 제도하는데 성심성의를 다하자는 것이나 그렇게 표현했어요. 단적으로 그렇게 표현해 주시어요. 저는 그전에는 무아봉공은 그냥 가서 열심히 그냥 봉공하고 실천하는 그렇게만 생각했어요. 상없는 마음으로. 근데 대성적 이타행으로 일체 중생을 제도하는데 성심성의를 다하자는 것이냐 이렇게 말씀해 주셨어요. 이 상응난 마음으로 이렇게 실천한다는 것이 참 중요합니다. 그러죠. 기독교에서는 오른손으로 준 걸 왼손도 모르게 하라. 왼손은 준 거 오른손은 모르게 하라. 불교에서는 육반함의 핵심이 보시아니에요. 근데 그렇게 쭉 정진하고 지혜를 얻는다는 거예요. 왜 지혜를 얻어요? 지혜를 얻어서 보시하자는 것이거든요. 그것이 상없는 마음으로 보시하자는 거예요. 대종사님께서는 천지발도에서 쭉 이야기를 해놓으시고 마지막에 응용무념으로서 결론같이 말씀해 놓으셨어요. 그 앞에를 뭐 때문에 공부하느냐? 응용, 무념 하나를 잘하는 천지라고는 대시주원이거든요. 우리도 삶을 응용, 무념으로 삶을 갖고 나가자는 그 말씀이시거든요. 그러니까 금년 1년 우리 교도님들 건강 가운데 정말로 교법을 실천하면서 행복하고 앞길이 활짝 열리는 그런 삶을 갖고 가는 1년이 되기를 간절히 염원 드린 말씀으로 말씀 마무리하도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. Palms together and bow. 감사합니다. So were you able to follow the subtitles there? Today I think it worked pretty well thanks to Reverend Jay's a lot of time and effort. While listening to the Dharma talk, I thought of this, the word that director Bong Joon-ho shared at the Oscar Award. He said that once you overcome the 1-inch tall subtitles, you'll be introduced to so many amazing films. I'd like to say the same thing. If you overcome the subtitle, you'll be introduced so many wonderful Dharma talks.
So here's a pop quiz today before we move to the next program. So what are those three special auspicious days in his talk? Three special auspicious days. Remember? Finding teacher. Yes, that's one of them. Yeah, take Dharma into your mind every day. And what is the last one? True nature. Yes, study your true nature. Study the principle of true nature. You passed. So now let's move on to our contemplation time. So with the message from Juksanim, we'll take our moment to reflect on the year ahead on the paper provided. So how do you wish to use your time and energy this year? What are your true intentions from deep within your heart? Do you have specific wishes or even one good habit you hope to develop this year? So those things you may jot down on a paper. And the paper is just for you to take home. 음악 들어주세요. Once you finish writing, you may come to the altar to select a Dharma word that will guide you throughout the year.
you may come and pick one for you too. Our youngest attendant, 8 months old. Now let us move into our sharing time. Today we have Hannah Casey, who's going to share her words. Hi. What I'm feeling drawn to this year isn't resolution so much as orientation. I've been guided by what I've learned here at the One Dharma Buddha Center and guided by the teachings of Soda-san, who taught that Buddha Dharma isn't different than daily life, that daily life is Buddha Dharma. I love how that reminds me that my practice doesn't live only on my cushion, that it lives in my relationships, in my grief, in my joy, in my ordinary days. So my intention this year is simple. I'm practicing staying closer to what's already here and not rushing off to a better version of myself. And remembering and trusting that practice is happening right here, right now, even in uncertainty and even in unknowing. As a teacher and as a student, I notice how easily spiritual life can turn into another form of striving. Soda-san taught that awakening isn't something distant or dramatic, but something cultivated through sincerity and steadiness in everyday life. And that especially is important to me now. This year, I'm choosing presence over performance, kindness over self-judgment, and softening over bracing. Rather than resolutions, I'm hoping to move through this year a little less like a project to be managed and more like a practice to be inhabited, remembering that my ordinary life is already the ground of awakening. That's the intention I'm bringing into the new year, and I'm deeply grateful to be learning with all of you and practicing. Happy New Year. Thank you, Hannah. That was lovely. So on the spot, if any of you would like to share your words, your intention for this year, you're welcome to come and share. Nobody? Take this opportunity. No? If so, I'll share mine. I didn't prepare this, so let's see. I'd like to come out of my comfort zone throughout my ordained life for the past 20 years. I've been coming out. My journey was like coming out of my comfort zone. So I was thinking of this just yesterday, that my life here
have been truly grateful, and it has been great. And each time, like this today's occasion where we don't have revenue around, we have to play this pre-recorded, Dharma talk. Not me being able to have this, on the spot, being his translator. So for this coming year, I'm going to put my all effort to be able to try this, being, interpreter of him or whoever comes who needs their hands, mouth, so I'm going to be that person for them, whoever comes, especially for Juksanim. So that's my this year's New Year's resolution. And that means not next occasion, whenever that is, but throughout this year, I'm going to put the primary effort to do so. I hope Reverend Jiun joins me. Thank you. So you have my word now. Now, we are happy to include live music this morning. So we have Will, our cellist, Will Pilgrim. Will, hello, come forward. Yes, you can give him a... Would it be possible for you to share the title of your piece, music piece? This is the Sarabande from the Third Suite by Bach, and it's in C major, which is very welcoming, so I think that's good for the new year.
Thank you, Will. I love when you play Bach here. Thank you so much. Few announcements. So I hope you don't have lunch appointment today because we will have a simple but special community lunch after this service. So in Korea, it's a tradition to eat a bowl of 떡국, rice cake soup, 떡국. And it is said to bring good luck and long, healthy life. So please join for this meal after this service. One Dharma Center is not only a temple, but also a retreat center offering year-round retreats. So please visit our website and find retreat schedule there. And as we enter this new year, if you have not yet become a monthly contributor, I invite you to consider becoming a sustainer. It is not only a way to support our center, but also a way to support your practice. Now, as we going towards the end, we'll watch a short video featuring New Year greetings from a couple of One temples around the world. And we are one of them. 우리 마음은 스스로 바로 설 수 있는 힘 우리 제자리에 평등의 씨앗을 심고 남을 탓하지 않고 먼저 다스리는 비추는 안녕하세요. 해피니어 왕국의 팬팬팬팬팬팬 감사합니다. 교수님을 반갑습니다. 여기는 저시간입니다. to stand on their own. You don't play to control. May your new year be filled with peace, happiness, health, and wonderful moments. Looking at each other with eyes of wisdom, we're growing together on the path of learning. It's not just my child, it's my neighbor's child. A world of equality that fosters hope. Let's make a gracious equal world together. Do you know how many One temples around the world? How many? Guess. Just throw some numbers. 30. Oh my gosh. What do you think we are? Is more than 100? 200? 500? What is the number, Reverend Jinsu? Reverend J? Roughly? In Korea, 500, and all around the world, I would say it's between 500 and 600. Would it be appropriate? Yes, so there are many temples out there who are celebrating this new year together, and we are one of them. And I am proud of you. And as we end, we will have New Year chant. Have you heard that? New Year chant. That's the New Year chant. Can you read it? It's English, right? Clear mind, kind heart, grateful and joyful. We are one, we are whole. Together in 26.
So that's what we are going to chant together, but with a little rhythm into it. Clear mind, kind heart, grateful and joyful. We are one, we are whole, together in 26. Very good. Once again. Clear mind, kind heart, grateful and joyful. We are one, we are whole, together in 26. So, you're so good at this, so we're gonna add some motions. Just follow us. Clear mind, kind heart, grateful, joyful. We are one, we are whole, together in 26. Happy New Year. Got it? Got it? All stand up, please. We got this. We got this. Relax your shoulders. So let's go with our right hand first. Right hand. Clear mind, kind heart, grateful, joyful. We are one, we are whole, together in 26. Happy New Year. Okay, we don't have the tension yet. Let's do this together in the very loudest voice. It is okay once in a while. Ready, set, go. Clear mind, kind heart, grateful, joyful. We are one, we are whole, together in 26. Happy New Year! Thank you. Now, before we move into the dining hall, let us have a group photo. As you saw in the greeting video, it's important to have group photo, right? I want to include everyone, so please come forward. It won't take that long. Come forward. 의자를